피터와 함께하는 SOS 생활영어 시간입니다. Hello, Mr. O. 반갑습니다. 어서 오세요. Hey, how are you doing? 좋죠. 네. So, what's going on? 아니, 말씀하세요. God, how's the summer for you? Do you like summer? 여름 좋죠. 이제 더위 거의 다 갔어요. Yeah? 이제 여름 이제 very soon it's gonna be cool. I know, but 이제. it's been so hot though. 그렇죠. 지난 여름 참 더웠죠. 더웠어요. Yeah, 그래도 yeah. 여름이 don't you think it's better than winter? 겨울보다 낫지 않아요? Well, I think the grass is always greener on the other side of the fence, you know. 그렇죠. Yeah. 어떻게 Whenever 보면 it's winter, I hate the summer. Whenever it's winter, I want the summer. But 겨울이 되면은 여름이 그리워지고 여름에는 또 겨울이 그리워지고. this summer, I tell you seriously, the heat just gets on my nerves. 그래요. 이번 여름은 특히 그 습도가 높아서 Yeah. 많이 더웠던 것 같아요. Yeah. 그랬구나. I think I got it from my dad. 뭐라고요? I got it from my dad. You I got it from my dad. So I get really irritated in the heat. 아주 이 더위에 대해서는 굉장히 좀 이렇게 저항력이 없대요. 네, 우리 네. 피터가. 근데 이제 부모로부터 물려받았대요, 그런 거를. The other day, my alarm clock didn't work, so I broke it. 알람 시계가 울리진 않아서 그냥 두드러 부셔버렸어요? I threw it. 아니 그래서 무슨 죄가 있다고 알람 시계가? Yeah, no, seriously. I was late. I ended up being late for work, but but because I was late for work, I got so angry that I threw my clock at the wall. Yeah. 다혈질이구나. Yeah, that's the thing. But I don't 네, do that in the winter. 합부하다. I think so. Yeah. Actually, I don't know. Americans don't really know about that. 말하는 것도 보면은 좀 이렇게 핫 템포한 것 같아요. 좀 급하잖아요. Sometimes, 그죠? yeah. 말을 I 하는 거 know. 보면 좀 급하긴 한 것 같아요. I'm just too excited to talk. But, 막 말하고 싶어서. yeah. 수다쟁이. Exactly. 알았어. Right. 맞아. 아이고 정신이 하나도 없다. 미남들의 수다. 미남들의 수다. 남 빼줘. 남 미남 아니야. 반미남. 그렇지. 반미남. 추남들의 쇼딸이는 나만 쇼딸이지 참. 우리 둘이는 what do we have in common? What do we have in common? 피터하고 오성식하고는 뭐가 닮았을까? We're very smart. We're handsome. We're full of ourselves. No, I'm just kidding. 말을 하달 말아야지. 달달달 말아야지. We have glasses. 그래. with a 안경. 나는 headset 책 on. 볼 때만 써요. 안경. yeah. Only when I'm reading books. Okay. Otherwise, I don't wear glasses. All right, I always wear my glasses. 좋아요. 자, 오늘은 소나기를 흠뻑 맞은 남자가 날씨에 대해서 이야기를 하고 있는 대화가 나옵니다. 대화 먼저 들어보시죠. I was caught in a shower. Was it pouring that much? Yes, and it's getting colder. I guess summer's almost gone. 어서 오세요. What 여기까지였고요. 자, 소나기를 나는 만났습니다라는 말 어떻게 영어로? I was caught in a shower. I was caught in a shower. I was caught in a shower. 이거를 만났다고 그래서 I met a shower 하면은 I met a shower. I met a shower. 콩글리시. right, yeah. 한국말로 하면 소나기를 만났어요잖아요. Okay, yeah. We 그러니까, don't really meet showers. 그렇게는 안 합니다. I met you in the shower. We wouldn't say that. 그런 말은 없고요. I was caught in a shower. I was caught in a shower. 예, 아니 그렇게 많이 퍼부었어요? Was it pouring that much? Pour 하는 것은 퍼붓다 그런 얘기죠. Was it pouring that much? Was it pouring that much? 네. 그리고 점점 추워지고 있어요. Yes, and it's getting colder. 여름이 거의 다 갔나 봐요. I guess summer's almost gone. I guess summer's almost gone. I guess summer's almost gone. 네, 오늘 키 expressions는요. 나는 소나기를 만났습니다라는 말 영어로 I was caught in a shower. 한 번 더 I was caught in a shower. 천천히 I was caught in a shower. 빨리 I was caught in a shower. 잘했다. 자, 이번에 두 번째는요. 여름이 거의 다 갔나 봐요. I guess summer's almost gone. 한 번 더. I guess summer's almost gone. 자, useful expressions 정리해 봅니다. 자, 이런 말들은 이제 요 대화와 관련돼서 유용하게 쓸 수 있는 표현들이에요. 날씨에 관한 거죠. 날씨가 쌀쌀합니다. It's chilly. 비가 오지 않을까 싶어요. I wonder if it will rain. 빗방울이 하나씩 떨어지기 시작하는데요. It is beginning to sprinkle. 비가 억수로 쏟아지고 있습니다. It's pouring down rain. 아니 이제 비가 억수로 no? 억수가 뭔지 알아요? 옥수수. 있잖아. 아니 옥수수 말고 천만, Something 십만, water. 백만, 아. 천만, 억 그러잖아. Wow, that's so much rain. 억수. 그렇지. 억물. 수가 그렇죠. 억물. Okay, yeah.
억물 맞아. 억물. 억수. 억물로. 아유 비가 억물로 쏟아지고 있다. 억수로 쏟아지고 있어요. 그렇게 말할 거예요. 그러세요. 내일부터. 내일부터. 예. It's pouring down rain. It's pouring down rain. 자 이번에는 질문거리예요. 비 오는 날을 좋아하세요? Do you like rainy days? Do you? Sometimes. Sometimes, If I don't, if I'm working, I like them. 일할 If I'm not working, then I hate them. 일할 때는 비 오는 게 좋고 노는 날에는 비가 안 왔으면 좋겠고. Exactly, yeah. 그렇지. 내일 날씨가 어떨지 아세요? Do you know what the weather will be like tomorrow? 어느 계절을 가장 좋아하세요? Which season do you like best? 비 오는 날의 별미는 무엇일까요? What is the best food to eat when it rains? 한국 사람들은 비 오는 날 뭐 먹는지 아세요? 갑자기 I don't know. 빈대떡. 빈대떡. 빈대떡 먹습니다. 비 오는 날. Why is that? 저도 몰라요. 빈대떡 이렇게 따뜻한 거 빈대떡 하나 이렇게 탁 놓고 소주 한 잔 하면 비 오는 날 그 빈대떡 장사 잘 됩니다. 빈대떡. Maybe 빈대떡 is dry. It's a dry food. 드라이한 거 아니잖아요. It's a Korean pizza. Like pancake, right? 팬케이크. 그렇지. 팬케이크하고 yeah. 비슷하지. 맞아. 그 빈대떡이잖아요. Made from what? Soybean, pounded 맞아요. soybean. 맞아요. Yeah? Okay. 자, 여름철에는 어떤 스포츠를 좋아하세요? What is your favorite summer sport? 네. 오늘 여기까지고 이런 질문들 여러분 오늘 한번 같이 그 대화 친구들하고 나눠보시죠. 자, 그러면 오늘 대화를 다시 한번 들어보십니다. I was caught in a shower. Was it pouring that much? Yes, and it's getting colder. I guess summer's almost gone. 자, 오늘 두 가지 배를 정리하는 시간입니다. 나는 소나기를 만났습니다. 라는 말 영어로 마이클. I was caught in a shower. 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 빨리 한번 해봐요. 빨리. I was caught in a shower. 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 여름이 거의 다 갔나 봐요. 라는 말 영어로. Check it out. I guess summer's almost gone. 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 I guess summer's almost gone.